Can you hear me? No. Yes, Maharaj, we can hear Maharaj. Yeah, but why does my microphone get unmuted sometimes? Now is Maharaj unmuted. Actually, that time, one time he unmuted, he muted everyone because so that everybody can be muted. Only you can be unmuted, Maharaj. You know what, Prabhu? I can't understand a thing you just said. Can you slow down a little bit? Maharaj, now we can hear you, Maharaj, clearly. You can hear me clearly, okay. Yes, yes, Maharaj. Okay. Let's see. Why can't I get? Так, I как wanna отключить I wanna get the слежение? view. I want to get the view. Which Why can't I view? get the view? Which view? I want to see everyone. 1 second. Yeah? No, 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 No? no, 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 no. Oh, you need gallery. Yeah, There. View. there. No. Gallery. Okay. You don't need this? Okay. Hare Krishna. On my screen, there's a photo of Bhakti Vikas Swami, but it says Vasanta Das. Yes, Maharaj, he's a Я disciple на of экране Maharaj. So I think he has put a picture, фотографию Maharaj. Бхактивикаш с вами His Yeah, spiritual написано master. yeah, but the Васанта. name says Vasanta Das. Имя Васанта Дас. Yes, Maharaj. Yeah, well, why? Better to see Vasanta Das. Лучше-то фотографию Васанта Дас тогда поставить на аватарку. You know, there's a verse in the Bhagavad Gita, chapter 2, text 12, that says we're all eternally individuals. В Бхагавадгите You understand? Vasanta Yes. Prabhu? You're an individual, your говорится, guru is что an individual. мы индивидуальные души. Ваш гуру – Is индивидуальность, that вы тоже clear? индивидуальность. Yes, yes, Maharaj. We'll Это put понятно? Maharaj will change. Sure, Okay. Maharaj, sure. Thank you, Maharaj. Да, Thank you. да, Okay. понятно. Спасибо за Okay, вашу корректировку. so first thing is that I'm here by the Итак, mercy of начнем с Mother того, что Nandini Gopi, who was я здесь нахожусь по who милости attended матушки one of my Анандини Гопи, lectures in Mumbai, and she invited me которая to посещала мою Kuwait. лекцию в Мумбаи не так Of давно. course, she was hoping that I would physically go to Kuwait, but Она, конечно же, приглашала меня приехать. Опа, вылетел. Так, Евгеш, Прабу, на паузу поставили, да? Да, я слежу. Ну, давайте вас на всякий случай тоже всё, селф-астом спасибо. сделаю. Ага, на всякий случай, да. Сейчас ждем, пока Дира Прабу нас обратно включит. Мгм.
Так, может быть, как вариант нам... Сейчас я попробую с телефона зайти в тот Zoom, в котором сейчас вещание для Кувейта. А, вот все, пробу подключается. Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Vishnupada Paramahamsa Parvachakra Jaya Sordha Satashi Shrimad His Divine Grace Desi Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Jaya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Si Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasili Gaur Bhakta Binda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puridam Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Kuwait Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Akadashi Vrata Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namam Vishtabadaya Krishna Bastaya Putale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Dinamani Namaste Saraswati Devi Gaurvanipacharni Nirvishesha Sunyapati Pustayate Saturni. First of all, a point of etiquette. Those prayers that I was just chanting Прежде just now всего, are called the несколько Prema слов Dwani об prayers. этикете. Молитва, которую только что прочитал, называется when Премдавани. the Prema Dwani prayers are being chanted, you're supposed to bow down in Panch И Pranams. когда читаются молитвы You Премдавани, understand? нужно делать поклон. Панч Пранами. Hello, Это понятно? anybody understand? Кто-нибудь Yes, здесь Maharaj. Yes, в аудитории понимает? Unless you're in a Да, хорошо. situation that prohibits it, but otherwise, don't be Ну, конечно, lazy. если вы находитесь в той And ситуации, don't где be это выполнить puffed up. невозможно, то You окей. should bow down. Но в Okay? противном случае, если That's the можете это standard сделать, не etiquette. будьте And you may say, гордецами. Сделайте I'm поклон. not bowing down. The reason is because if Вы I можете bow спросить, а down, почему я you won't be able to hear не me делаю поклон? chanting the Prema Dwani prayers. Okay, now, Потому что если I'm looking at я a screen that is more than тоже half поклонюсь, то вы не full услышите. of names. Not people, just names. Names of the people. I Так, would я much вот сейчас вижу rather перед собой на speak to экране people. только So, имена, for those of you who just have your а name on людей the не вижу. screen, if you're in a circumstance which at all allows it, please turn on your camera. У меня просьба к вам, пожалуйста, если у вас есть возможность, включите камеры. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance,
and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я блажен от тебя, Vanchakalpa Господи, Trupyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire please, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I've been asked to speak about Lord Chaitanya in Меня preparation просили for рассказать о Gaur Господе Чайтанье Purnima. и как подготовить наше сознание к So Гаур we'll Пурниме. begin with Мы начнем Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, с Шри Чайтаньи entitled Lord Чаритамриты, Chaitanya Ади in Лила. 5 features. Now this chapter is a Почитание particularly в 5 important качествах. chapter. And one of the ways that we know it's a particularly important chapter is because Srila Это очень важная Prabhupada глава. had this one chapter published as a softbound book with the same name, Lord Chaitanya in И 5 эта отдельная features. глава была издана отдельной книгой So we мягкой just обложки. distributed this chapter. So I would say for И мы devotees who are short on распространяли time, только лишь вот эту if at all главу. possible, Господь at Чайтаньи least поставьте. study this chapter. Okay, we begin Если у вас есть with возможность, прошу вас, изучите text 1. эту главу. Agatyeka Начнем с первого текста. katinatva hinartadika sadakam Shri Chaitanyam Likyatesha Prema Bhakti Vedanyata. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Let me first offer my respectful obeisances unto Lord Chaitanya Mahaprabhu, Прежде who is the всего, я ultimate почтительно goal of склоняюсь перед life Господом for one Чайтаньей bereft Махапрабху, of all выжить possessions in целью this material и world, смыслом жизни and тех, is the кто only идет духовным meaning for путем, one advancing in отрекшись spiritual от life. стремления обладать Thus, let me чем-либо в write этом about мире. his magnanimous Позвольте же contribution мне of поведать о devotional щедром service and даре, love of God. который Он принес миру, о So this преданном gives you a little служении idea of из what the любви к rest of the Богу. chapter is going to be about. That verse was written by Srila Krishnadas Kaviraj. Now, И этот текст написал text 2. Кришнадас Кавирадж Госвами. Jaya Text 2. Jaya Mahaprabhu Shri Krishna Chaitanya Tanhara Charanashrita Se Bharadanya. Let me offer glorification to the Supreme Lord, Sri Chaitanya Я возношу Mahaprabhu, хвалу one who has Верховному taken Господу Шри shelter of his Чайтанье lotus Махапрабху. feet, is the Любой, most кто glorified укрылся в person. тени его лотосных стоп, достоин Text величайших 3. восхвалений. Текст 3. Purve Gorvadi Chaitatve Koil Namaskar Guru Tattva Kahiyachi Ebe Pancher Vichar. In the beginning, I have discussed the Я truth начал с about the того, spiritual что master. описал положение Now I духовного shall try учителя. to explain the Теперь я Panchatattva. постараюсь объяснить, что такое Панчататтва. Panchatattva Avatirna Chaitanya Sange Panchatattva Loyakoren Sankirtan Range. These 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Эти Mahaprabhu, 5 татв and thus не the Lord сходят вместе с executes Господом his Чайтаньей Sankirtan Махапрабху, movement и Он with с их great помощью pleasure. в великом блаженстве Now, распространяет for движение this text Санкиртана. 4, Srila Prabhupada begins his purport by quoting a famous verse from the Bhagavatam, В этом комментарии Шрила Прабхупада начинает с того, что 11.5.32. цитирует известный стих In Шримад Shrimad Бхагаватам Bhagavatam 11.5.32. 11.5.32, there is the following statement regarding Sri Chaitanya Mahaprabhu. Там есть следующее Krishna утверждение, Varnan Krishna касающееся Krishnam Sangopangashta Чайтаньи Махапрабху. Parshadam Yagyai Sankirtana Prayayo Yajanti Hi Sumeda Saha.
Now this verse, this Bhagavatam verse, Этот стих из Бхагаватам also elsewhere, Krishnadas Kaviraj himself quotes this verse также as one в of the другом verses месте of Кришнадас Chaitanya Charitamrita. Приглашаем с вами. But И right now, I цитирует want to read очень that часто. verse and Я хочу Srila прочитать Prabhupada's purport этот to it, because стих it's just и full of комментарий all Шрилы kinds of Прабхупады к нему. nectar and helping us to get a good understanding of Lord Chaitanya. Он поможет нам этот стих понять Господу Чайтанью. Yeah, 11.5.32. Шримад Бхагаватам In the age 11.5.32. of Kali, intelligent В век persons Кали perform разумные congregational люди, chanting to worship the собираясь вместе, incarnation of Godhead, who славят Господа constantly и sings the names поклоняются of Его Krishna. воплощению, Although his непрестанно complexion is поющему имя Кришны. not blackish, he is Хотя Krishna цвет Его тела himself. не темный, He is это accompanied by сам his Кришна. associates, С ним всегда servants, Его личные weapons, спутники, and confidential слуги, оружие и companions. приближенные. Now, the last word in the verse is Sumedha. So Medha means Последнее intelligent, слово but Sumedha Сумеда means Саха. especially Сумеда Саха intelligent. значит So when we're разумные люди. thinking about Gaur Purnima and how to Когда мы думаем worship о Lord Гаур-Пурниме, Chaitanya on Gaur о Purnima, поклонении Господу Чайтанье we have to keep in на mind Гаур-Пурниму, that he's the мы должны inaugurator помнить, of the Sankirtan movement. So что он the best родоначальник way to движения honor Lord Санкиртаны. Chaitanya is to go on И Sankirtan, лучший способ obviously. That's what почтить this Господа movement is Чайтанью – это about. выйти на Санкиртану. When I joined ISKCON, Когда actually присоединился к I had ИСККОН, met devotees and I had been associating with на them a самом деле bit. я And встречал до этого and then I преданных, wanted to go to the temple. I hadn't been to a и temple. когда я после этого I решил just met поехать в devotees храм, in a yoga ashram. But I wanted to go to the temple to study the books. перед этим я And встретил преданных, и у меня that возникло first day желание at the поехать в храм, temple, изучать книги. the devotees И вот первый день в had храме a daily practice of going у to the most преданных sinful part of the city from 8 o'clock to 10 o'clock at night, было because that's when the принято tourists were there. ездить And they в would go центр on города Sankirtan. с 8 In утра those на весь days, we день. didn't have this word Harinam. It was И Sankirtan. тогда Sankirtan meant that you это go не out, you называлось chant the Харинамой, holy это names называлось of the Lord, Санкиртана. and you То distribute есть, когда мы philosophy. выходили, прославляли Господа вместе, That пели и one распространяли книги. experience on Sankirtan Вот этот convinced me опыт на that this is Санкиртане the highest welfare меня work. полностью And убедил, что это самое лучшее I благо для understood what I человечества. was joining. I И wasn't just я joining a club or an ashram or something like that. I was joining a movement. понял, что If я it's going to be a присоединился к movement, движению, а не просто к какому-то that means обществу. you have to move. You can't just, sit И in your движение – это house значит, что вам нужно and двигаться, eat то pakoras есть не сидеть and дома, then go to work and make money, and есть that's all that покоры you do. или зарабатывать Everybody's деньги, supposed to go или on чем вы там еще Sankirtan. не занимались. There's one statement И это Prabhupada made. подразумевает Just a собой minute. движение See if I can Санкиртана. find it. Как? Сейчас я постараюсь найти утверждение. He said once in a letter, he said, it is a fact that В письме ultimately Шрилы everyone Прабхупады should preach and distribute books if they want to please me in the говорит, что в best конечном way. итоге каждый Book должен distribution проповедовать must и be given распространять stress книги. always. He says Распространение книг everyone. It's должно not быть just самым brahmacharis главным and для каждого. sannyasis, И для but брамачари, и для саньяси. everyone. And Для if всех, для somebody каждого, не says, well, только I для have so many things to do, I have И my если family, I have my job. кто-то скажет, ну, When мне I was in некогда, у меня London, тут семья, у меня there was one работа. Indian lady, Когда very был в Лондоне, cultured там lady, была одна индийская who дама, she was probably in her late 40s. ну, And это было где-то she ей за would 40. always distribute books, Она всегда like on her распространяла lunch книги. break at work. She had a job. She had a У full-time нее, job, она 2 работала, у нее children, была and a husband работа, to take care of, и and a также у нее house был to take care муж of. и дети, But дом. И at в her обеденный job, перерыв она on her выходила lunch распространять break, книги. she would go out and distribute books. I don't know what she did about lunch, but she Я не знаю, distributed вообще обедала она или нет. books on her lunch break. And during the Prabhupada Marathon, she was always one of Во the время top марафона distributors.
even competing against young men and women half her age. But she was always one of the top distributors. So Prabhupada said everything's based on desire. So it depends on what your desire. If you want to desire, if you have a desire to please Guru and Krishna, to please Lord Chaitanya, you cultivate that desire, and Krishna will reveal to you a way in which you, as an individual, in your particular circumstances, can distribute Srila Prabhupada's books, can help spread the Sankirtan movement, and in that way, you're going to have realization of who Lord Chaitanya is and who Radha and Krishna are. So, going back to these quotes, there's another similar quote from Prabhupada on this topic. Where is it? Nikila Prabhu, how are you doing with the Russian translation? I'm okay, Guru Maharaj. Yeah, he's okay. Okay, then, in the same letter, Prabhupada said, this is, it's one of the first quotes in that document, Nikila Prabhu. It's to Sri Govinda, 6 December 1974. Book distribution is Bhagavat Marg, and temple worship is Pancharatriki Viti. Both are important for cultivating Vaishnavism. But comparatively speaking, Bhagavat Marg is more important than Pancharatriki Viti. As far as possible, both should go on in parallel lines, but still, Bhagavat Marg is more important than the other. So Pancharatriki Viti basically means temple worship. Pancharatriki Marg so that's also important, but it's not the only thing. Srila Prabhupada said temple worship is important to keep us clean and regulated. But the real thing is preaching. That's what Lord Chaitanya was teaching. He was spreading Krishna consciousness. Then in another letter, Prabhupada sent in 1973, next one, everyone should go with the Sankirtan party as soon as possible. Okay, now back to the purport of this Bhagavatam verse. Как можно скорее. 15 апреля 1973 года. Let's see. Письмо преданного. So in the purport. Now listen very carefully to the purport, because my observation is that devotees have a tendency to fall asleep when we read something. But this purport, I think, is so powerful, and it's so important. It's such an important verse and purport that I want to just read it. So please, this is a test of your ability to pay attention. This text, okay, just a minute. Srila Jiva Goswami has explained this. Are you with me, Nikila Prabhu? What text, Guru Maharaj? What's he saying? What particular text you reading now? Yes, he's with you. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. Now, we tend to think that intelligent people go to university. No, intelligent people forget about the stupid university, and they go on Sankirtan. Okay, this is confirmed in Shrimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors, red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexions in the Satya and Treta ages, respectively. He did not exhibit the remaining color, yellow, а золотисто-желтый цвет тела yellow Господь gold, его в облике until Шри he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaur Hari.
Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam Шрила means Джива Sri Госвами Krishna поясняет, Chaitanya. что выражение Krishna Varnam and Кришна Krishna Варнам Chaitanya are указывает на equivalent. Шри Кришну The name Чайтанью. Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Кришна Варнам и Chaitanya Кришна Krishna. Чайтанья Lord синонимы. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme Имя personality of Кришны в Godhead, одинаковой but stепени he always относится и engages in Господу Кришне, describing и Krishna Господу Кришне and thus Чайтанье. enjoying transcendental bliss by chanting and Хотя remembering Господь his name and form. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Because Верховная Личность Lord Бога, Chaitanya came to, он непрестанно говорит о Кришне и испытывает he духовное appeared as блаженство, a когда devotee воспевает и to вспоминает его relish имя облик. what a devotee relishes, in particular Srimati Radharani, what she's relishing. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Varnayati means utters or Там Кришна describes. явился в образе Lord Господа Чайтаньи, Chaitanya чтобы донести always в людей chants the holy name высшую of религию Krishna любви. and describes it also. And because he is Krishna himself, Варнаяти значит whoever meets произносит или him описывает. will Господь Чайтанья automatically всегда chant поет the holy name и of Krishna прославляет святое and имя later Кришны. describe it И to поскольку others. он не отличен от Кришны, любой, кто So встречается that's a с ним, little clue невольно сам of начинает петь how святое we имя и should рассказывать о нем другим. appreciate or worship Lord Chaitanya, to chant the holy name of Krishna and describe it to others, preach to others. I've seen here in India that В Индии many я devotees, наблюдаю, что especially преданные, temple leaders, seem to be sort of особенно obsessed with руководители doing храма, abhisheks. You know, every chance they get, every любят kind of проводить абхишеки. special day, they want to have a abhishek. You know, По and sometimes I любым get invited to the событиям, temple по for an любым abhishek, but I don't get значениям. invited to speak. But the speaking, the И sound как раз меня vibration is much пригласили в more храм на important than the абхишеку, abhishek. Abhishek's но fine, it's не purifying, предложили but it's not as important дать речь, дать лекцию. how do you say, И речь, она важнее, glorifying the чем Lord абхишек. with speaking. Когда For instance, мы when можем прославлять Господа, the славить deities were Его имя. installed in Krishna Balaram Mandir in 1975, Когда April в 1975, I 1975 was fortunate были to установлены be there, божества в Кришна and it Параматире, was a big deal. And мне Prabhupada had посчастливилось там hired быть, some это of the был очень-очень большой pundits фестиваль, from Vrindavan и Шрила to Прабхупада take part in the пригласил ceremony несколько because пандитов he knew that из if he didn't Вриндавана, engage them чтобы они that way, приняли they wouldn't участие в accept церемонии открытия. this temple as bona fide because it's just all the Westerners. But Prabhupada commented, but also at the same time, Prabhupada had devotees chanting И Harinam, chanting Sankirtan, chanting the Hare Krishna Maha Mantra, singing. преданные And he said, воспевали святые actually, имена for Господа. installing the deities, all that's needed is the singing. И But Шрила we have Прабхупада to do all сказал, these что other все, что нам things нужно because для in order установки for people божеств, to это accept воспевать. these deities as bona fide. So anyway, И таким where образом was I? божества Anyway, so our duty as followers of Lord Chaitanya is to do whatever we can to spread Krishna consciousness. Now, obviously, there may be some obstacles for one reason or another because of your job, your сталкиваться с family, or различными whatever. препятствиями, But там, Prabhupada also работа, said семья и так далее. that И Прабхупада говорил, if you really desire, you really want to go on Sankirtan, если вы на самом but деле these хотите obstacles are выйти на holding you Санкиртан, back. But if you're но эти thinking like that, dreaming how you want to go обстоятельства on и препятствия не Sankirtan, дают вам, he said you'll выйти get на the Санкиртан, same benefit, the same spiritual benefit as if you actually had то gone on Шрила Sankirtan. говорил, что вы And eventually, получите the Lord will такое arrange же благо, that you такой же can эффект, go. если We вы need to не можете cultivate this выйти, на desire самом in деле не our можете, hearts. но думаете Okay. о том, что вы хотите So, выйти на Санкиртан и желаете этого. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. That's what we want. We want transcendental bliss. Мы In all хотим respects, трансцендентного счастья. therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Like sometimes people say that in the Bhagavad Gita, in the 4th chapter, Krishna says that he appears to annihilate the demons. В Бхагавадгите Кришна говорит в числе главе, что он Sometimes say, well, приходит it seems на like there are землю, в том plenty числе of для того, demons чтобы around. уничтожить Why doesn't Krishna демонов. come to annihilate them? Но вот у But he does меня come. He некоторые могут has сказать, come вокруг полно in the демонов, form of чего же transcendental Кришна не sound придет и убьет их? vibration and the Sankirtan movement.
So then, just a minute. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Sangopangashta Parshadam further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac. But in this age, the Lord subdues them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. So here's where the Другие века Господь покорял дело всего оружия. В нынешний век Он делает это Srila приняв Jiva Goswami необходимый explains that his beauty Джива is his Госвами astra, объясняет, or что weapon, красота to Господа читания subdue the это астра, demons. His оружие weapon против is демонов. his beauty. Therefore, Его красота when это оружие. devotees Поэтому, get deities of когда Gornikai made, they should make sure that the form is actually beautiful. And when they decorate the deities, божества у you know, себя you can дома, have, Гаурнитай, они I've seen that sometimes there's должны some сделать так, чтобы они были deities on максимально an altar, красивыми. and То you have есть one должен быть person who's алтарь, dressing the deities божества one должны быть morning, and they на look алтаре. fantastic, and they're so attractive. And then another person who apparently hasn't woken up yet dresses the deities, and they look terrible. So it's up to us to И actually reveal his beauty. зависит от нас, как So мы this is будем his astra or weapon, it's his открывать beauty. красоту. Because he is all attractive, and his holy name is all attractive too. Следует знать, что Because поскольку he is all Господь читания attractive, it привлекатель is для to be всех, understood все that all the боги demigods lived находятся в with him кругу Его as his приближенных. companions. His acts were uncommon and his associates Его деяния wonderful. необычны, а When he спутники propagated the прекрасны. Sankirtan movement, he attracted many great scholars and Господь читания acharyas, проповедовал движение especially in Санкиртаны, Bengal привлекая and к себе Orissa. Lord известных Chaitanya пандитов is и always ачарьев, особенно accompanied в by his Бенгале best и Орисе. associates like Господь Lord читания Nityananda, всегда, Господа Advaita читания всегда Gadadhar, and сопровождают его Srivas. ближайшие спутники. Господь Нитянанда, Адвайта Srila Гададхар Jiva и Шриваса. Goswami cites a verse from the Vedic literature Далее, that в своем says that there комментарии is no Шрила Джива necessity Госвами of performing цитирует sacrificial стих из demonstrations ведического or писания, ceremonial в котором functions. говорится о He ненужности comments that обрядов instead of engaging in жертвоприношений such и external, церемоний. pompous Джива Госвами exhibitions, замечает, что all вместо people, таких regardless of показных, caste, color, помпезных or creed, представлений can люди assemble всех together каст, and chant Hare национальностей и Krishna to вероисповеданий worship Lord могут Chaitanya. собираться вместе и под пение Krishna мантры Харе Vaidnam Кришна Prasad Krishnam поклоняться Господу Чайтанье. indicates that Слова prominence should Кришна be given Вардана, to the name Кришна Krishna. Кришна указывают на то, что Lord предпочтение нужно Chaitanya давать taught Krishna повторению имени consciousness Кришны. and chanted the name Господь of Чайтанье Krishna. учил сознанию Кришны Therefore, to и пел worship имя Lord Кришны. Chaitanya, Поэтому, everyone чтобы should поклоняться Господу together Чайтанье, chant the каждый Mahamantra. должен вместе с Hare другими Krishna, петь Hare Krishna, Махамантру. Krishna Харе Krishna, Кришна, Hare Hare, Харе Кришна, Hare Кришна Rama, Кришна, Hare Харе Rama, Харе, Rama Rama, Харе Hare Рама, Hare. Харе Рама. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not Нет possible смысла because people призывать have людей lost поклоняться interest in Господу в that. храмах, Because церквях или мечетях. we Они have потеряли temples. всякий ISKCON has интерес. temples. В ИСКОН есть храмы, But most people won't go to the temples. Just those who are но already большинство людей не devotees ходит will в go to the храмы. temples. Maybe some of the public who are Некоторые not преданные ходят. devotees, maybe they'll go out of curiosity, or maybe they'll go on Некоторые Janmashtami. публичные люди могут иногда I've приходить в храм. I've been in temples sometimes where I've been asked to give a lecture, Иногда я бываю в храме, and so it's in the меня temple просят room, лекцию and I'm giving the в lecture. храмовой In the комнате. meantime, И the deity doors are open, and so вот я даю лекцию, a lot of people алтарь tend to открыт, come and they go right много up to людей the приходят, deities и and они they приходят stare прямо at к the божествам, deities, trying to look as pious as possible, и они стараются выглядеть and they just самым completely ignore the смиренными lecture. перед божествами. That's Но они really не делают sad. никакой лекции. Another thing is, Это these очень people, when печально. they're going up to see the deities, Эти you've all люди observed this, right? приходят They go up to see the посмотреть deities, they try на to look божества, pious, они сидят, выглядят and they go благочестивыми, like this. And святыми, sometimes they do push-ups on the и floor in делают front of the вот такие altar. движения. And, Иногда but we don't know what they're praying for. но мы не знаем, о чем I они can молятся. guarantee you that the vast majority of them are not praying for Я love of могу God. гарантировать, что подавляющее Rather, they're большинство praying, Dear Lord, please make my молится о business том, successful. чтобы, Dear дорогой Lord, Господь,
please make Пожалуйста, sure сделай мой бизнес that my успешным. son becomes a doctor. Дорогой Господь, сделай And так, чтобы please мой make сын стал sure доктором, that my врачом. daughter marries a doctor. Things like Дорогой that. That's the Господь, way they сделай, pray. пожалуйста, так, чтобы But моя who дочь prays for вышла love of замуж за God? врача. Practically no one. Ну, Nobody о какой cares. любви к Богу может It's идти здесь just all речь? materially absorbed. Это все материальное желание. Okay, going back to the purport. Возвращаемся к Where комментариям. are we? But anywhere and everywhere, people can chant Hare Krishna. Thus, worshiping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of В satisfying мантру the Харе Supreme Кришна Lord. люди могут петь и повторять везде и всюду. Такое поклонение Господу Srila Чайтанье – самый Sarvabhauma возвышенный вид Bhattacharya, a деятельности, famous disciple и, of Lord занимаясь Chaitanya, ею, said, quote, человек the достигает конечной principle цели of религии, приносит transcendental удовлетворение devotional духовному service Господу. having been Шрила lost, Сарвабхаума Sri Бхаттачарья, Krishna знаменитый наследник Chaitanya has Господа Чайтаньи, appeared сказал: in order to суть deliver трансцендентного again преданного the служения была process of утрачена. И devotion. Шри Кришна Чайтанья He is пришел, so чтобы kind восстановить путь that he is преданности. distributing love Он of очень Krishna. милостив, ибо Everyone should be распространяет любовь attracted к more and Кришне. more to his Пусть lotus же feet каждого все as сильнее влечет hummingbes к are его лотосным attracted to a стопам, lotus как flower. пчелу влечет к Unquote. цветку лотоса. Конец Now we're цитаты. still reading for the purport to this verse in Мы the 11th canto. The все incarnation of читаем Chaitanya комментарий Mahaprabhu is also described in the к Sri 11 Vishnu цитате. О Sahasranama, приходе which Чайтаньи appears in Махапрабху говорится chapter также в Шри 189 Вишну of the Dina Dharma Сахасранаме, Parva of которая Mahabharata. включена в 189 главу Srila Jiva данных карма Goswami has quoted this Пару reference as follows. Махабхараты. Suvarna Шрила Varno Джива Госвами Hemangno приводит следующие цитаты оттуда. Vadangash Chandanangadi. Quote, in his early pastimes, he appears as a В своих householder with a ранних golden ливах он играет complexion. роль семенина. His limbs are У него beautiful, красивые and his руки и тело, body, мощенное smeared with the сандаловой pulp of пастой. sandalwood, seems Цветом like напоминает molten gold. расплавленное золото. Unquote. He has also quoted Конец. Sannyasa Krish Chamatsanto Nishda Santi Parayanaha. Quote, in his later pastimes, he accepts the В sannyas order, своих поздних and he ливах is он принимает equipoised and саньясу. peaceful. He is the Он highest abode спокойно of peace and равновешен. devotion, Он for he само silences умиротворение the и преданность, impersonalist ибо перед ним non-devotees. Unquote. смолкают безбожные имперсоналисты. Okay, Конец now, цитаты. my vocal cords are starting to hurt. So, anybody have any questions or realizations? У меня немножко связки приболели. Есть какие-то вопросы или Yes, Maharaj, with your permission, Maharaj. As you mentioned that this is a moment and Now, wait a minute. Bhakti Prakash Babu, please. Бхакта I'm not Викаш, good with Indian пожалуйста, я accents. не очень But if you хорошо slow понимаю down, I can индийский probably акцент в understand you. английском. Пожалуйста, говорите медленней, чтобы я вас понял. Maharaj, as you mentioned during your lecture that this is a moment Махарадж, and вы в everyone своей has to лекции move. отметили, что это Yes. движение, That's the meaning of Харе movement. Кришна, в котором And you also подразумевается, mentioned что that we have to come out участники and we have to go двигаются. for Sankirtan То movement есть like book они distribution, выходят Harinam, на Sankirtan. Санкиртану, проводят харинамы. Yes. So my question, Да. Maharaj, living in such a Вопрос country мой where в том, right now we are placed What's that? in such, What was that? Do I consider what? Maharaj, living in such a place where we are living right now, in such country, it's not possible to go on the street. что нам делать, если мы Oh. вот прямо сейчас живем в такой стране, где So это просто how we can take запрещено? up this, Maharaj, here? И Yeah, Санкиртан well, или that's a really харинам. good point. Да, вы затронули Yeah, очень важный probably, момент. if you try to go on Sankirtan in Kuwait, you'll probably end up in prison, right? Да, если вы выйдете на Or Санкиртан в worse, Кувейте, вас maybe посадят в тюрьму. beaten in the marketplace or something. Или вас могут побить где-нибудь на Well, площади. you know, in the mid 70s, I was В середине 70-х fortunate to be on a мне Sankirtan посчастливилось party whose main purpose was to принимать участие в distribute группе sets of Санкиртаны, Srila которая Prabhupada's была одной из books. самых No? Don't use главных this. по распространению Sets of Srila Prabhupada's комплектов books книг to Шримад Бхагаватам. professors and librarians. Распространяли And в библиотеки so one time, профессорам. one of our brahmacharis asked Prabhupada, И how один can we раз один better из наших брамачарьев distribute спросил, your books как to the нам лучше professors? распространять ваши And книги Srila Prabhupada профессорам. answered, Прабхупада Dadami Buddhi ответил, Yogantam. Дадами Будхи Йогантам. That's the third line of the 10th Это verse of the 10th третья chapter of Bhagavad Gita. It means, строка Dadami Buddhi Бхагавад-гиты Yogantam. 10.10. I will give you the Дадами intelligence. Будхи Йогантам.
So the whole verse goes, Кришна Teshan даст вам satata yuktanan bhajatan priti purvakam tadami То buddhi есть yogantam весь стих yena Тешам marma Сатата bayanti Юктанам, te. Баджатам Прити To those who are Пурвакам, constantly devoted to Янам serving me with love, Бхаянти. I give the intelligence by which they can come to me. Те, кто постоянно и с любовью непрерывно служит мне, Not я наделяю just, разум, how do чтобы you они say, могли вернуться ко мне. not just come to him, but for everything in between too. So in your particular circumstances, yeah, it's Да, вот в difficult. ваших конкретных обстоятельствах, да, это So очень трудно. therefore, you have to pray to Krishna, please reveal to me Поэтому how вы I должны can молиться preach Кришне. in Кришна, this пожалуйста, situation. открой What is мне, it I как can я do? могу проповедовать вот в этих Now, конкретных one thing that you обстоятельствах. can do, I mean, Ну, it одна вещь, looks to которую me вы точно like можете сделать. practically everyone in this group is Она, from мне India, кажется, right? Do you have any практичнее. Kuwaitis there? Есть там No кувейцы? Kuwaitis. So far, no Maharaj. No Kuwaitis, all Indians. Okay. Нет, только одни индийцы. So, Сейчас удовлетворен. but why did you go to Kuwait? А зачем вы поехали в Кувейт? Честно только скажите. Maharaj, Ответьте. to make money, Maharaj, to earn Yes, that's Зарабатывать right. деньги. Вот One time точно. Prabhupada was talking to a group of Indians in Как-то America, Прабхупад разговаривал and he с said the группой difference индийцев в between Америке. you and И me, он сказал, he said, you've come разница to между мной и America, вами, and I've что come вы to приехали в America, Америку. but you've come to take, and I've Вы come приехали, to чтобы give. брать, а я приехал, So чтобы anyway, дать. the thing is, В you любом went there to случае, make money, so presumably вы now you're поехали заработать making деньги. money. But most people don't need as much money as they're making. Но на самом They деле think they большинство need it. людей не нуждаются в том количестве People денег, в start котором to они they считают, get into что the они bad habit нуждаются. of thinking of their wants, the things that they Есть want or плохая desire. привычка They think of those as needs, путать or they think it's a свои need реальные нужды because the с other тем, people что have it. я считаю You know, like a fancy car тем, or что мне something, whatever. на самом деле нужно. But what you actually need, what you and your family actually need Вот на in самом order to деле function вам is и a вашей lot less than семье you think. And it's a lot less нужно than you're гораздо making, меньше, the money you're чем making. то, One что of вы our acharyas, I думаете. don't remember which one, said that, Один из you know, наших there's a ачарьев, не verse in помню точно, Bhagavad Gita chapter сказал, 4, есть стих в Бхагавадгите 16 4, or 17, 16 16 или or 17. 17, How does it go? 17 или 16. Anyhow, the three kinds of activity. Три вида деятельности. I can't remember the Sanskrit. Не Anyway, могу says вспомнить. the verse says there are three kinds of Ну, в любом activities. случае. There's Три вида karma, деятельности. which means activity Карма, according to scriptural regulations. то есть деятельность There's согласно правилам vikarma, предписаниям. which means Викарма, sinful activities against scriptural греховная деятельность, regulations. то And then есть there's противоречащая akarma, священному писанию. which И means акарма, activity which has no reaction, either positive or negative, деятельность, in the которая material world. не приходит реакции, So, ни хорошие, ни плохие. this acharya says that, you know, we Этот make ачарья these сказал, distinctions, these three distinctions, but вы должны actually, уметь the различать karma, эти три вида the деятельности. activities that you're performing according to religious principles. Карма – это то, что вы We're делаете not в talking about соответствии с devotional service предписанием now. We're talking правил about pious activities, material ведических pious писаний. activities. То есть такая That благочестивая материальная these are деятельность. also sinful Она because тоже греховна, потому что whatever you do that's not for Krishna is что бы вы sinful. ни делали, это не, So что you вы ни need to делали, не purify для your money Кришны, making и это греховно. sinfulness. And the way to do it Поэтому is that you give a эти portion деньги of your становятся греховными. earnings to someone who can spread Krishna consciousness. If you Поэтому can't spread нужно Krishna жертвовать consciousness, эти then деньги тем, кто give some может portion of your earnings to распространять someone who can spread движение Krishna сознания consciousness, Кришны. and you will get purified. Вот таким образом вы очистите, если вы будете жертвовать свои деньги Is that на okay? проповедь. Так понятно? Maharaj. That's Thank you, just Maharaj. that's just one suggestion, Да. but there may be other things. And like I say, if you just Но meditate это on только that одно из verse, предложений. Bhagavad Gita, Вот, и другие chapter 10, решения. text 10, just cultivate the desire. I want to do something to spread Бхагавад-гита Krishna 10, consciousness. 10. Look at Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Помогайте распространению сознания. he wanted to spread Посмотрите Krishna consciousness, на Шрилу but he Прабхупаду. had so many obstacles. У And него было столько it препятствий, was чтобы 40 распространить сознание years Кришны. after he got the instruction from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that Спустя Prabhupada went десятки to лет America. он поехал In the meantime, he was выполнять trying. наставление своего He Гуру Махараджа.
he started Back to Godhead magazine. I think it was 1944. Все это время он пытался, да, он And издавал he журнал was trying to «Назад к Богу». distribute the magazine, but Он people in пытался India weren't распространять interested этот because they're all журнал. in Maya. И люди в Индии, никто One time, этим не интересовался. Не было нужды. Srila Prabhupada was saying that Однажды Шрила Прабхупада he сказал, said in India, especially this was like, в Индии almost 100 years ago, особенно, that Srila Prabhupada said in India there are many где-то лет 100 people назад, who were в brought Индии up. многие люди He said still to this day there are many people brought до up сих пор who are following their whole lives. They've followed the four regulative principles. всю жизнь они следуют 4 религиозным But when I принципам. try to give them Krishna consciousness, they don't want it. He said, Но why? Because they're когда я offenders. пытаюсь дать им сознание Because Кришны, they've been им so это не нужно. Почему? brainwashed Потому with this что они idea that оскорбители. God is impersonal, Им промыли or мозги, with that the что demigods are just the той same концепции, on the что same level as Господь Krishna or some other stupid thing. не личность They и become так далее. offenders and they can't Прочие accept глупости. Krishna consciousness. И He said, but они I came to становятся your оскорбителями, и country, не могут принять and сознание all of you Кришны. young people, you were Я breaking all the приехал four regular в principles. Америку, там, где все люди I was one of them. I нарушают remember my все whole 4 day, религиозных right from the принципа. Я beginning один of the из таких morning. It американцев. was Да? breaking all the four regular Я principles. нарушал все регулирующие принципы. But Prabhupada said, but the difference is И Прабхупада that you говорит, were но разница innocent. в том, что See, we didn't know. вы невинные, And вы не when we знаете. heard the truth coming И from Srila Prabhupada's lips, then когда we took up человек Krishna слышит правду от consciousness. Шрилы Прабхупады, In India, Prabhupada он didn't make становится much сознательным progress at Кришной. all. But in В America, Индии у Шрилы Прабхупады не well, больно it took получалось. almost a year А в before he Америке got some real serious students. But still, he got progress in America. There's a в Америке у него purport in the очень first сильный canto of the скачок. Bhagavatam that says that В первой песне Шримад that there are Бхагаватам two говорится, conditions. Listen, есть два состояния. Anamitra Prabhu, can you please stop talking? Пожалуйста, Can you hear прекратите me? разговаривать. Anamitra Prabhu, Анамитра Прабhu. please stop talking. Пожалуйста, не разговаривайте. It's distracting. You're talking to somebody. Это очень отвлекает. I don't know if he understands or not. Я не знаю, понял или нет. Okay, so anyway, what was I saying? Yeah, the first canto of Srimad Bhagavatam, there's a purport in which Prabhupada said there are two conditions Есть that комментарий, are в котором necessary Шрила Прабхупада for the hearing есть process. два It's Canto 1, Chapter 1. момента. I can't remember, text 5 or text 6. 5 или 6. He says the first qualification is the И говорит, eagerness что первая of the квалификация audience to hear. это желание He says the слушать. second qualification is that the И speaker вторая is coming in квалификация, line of disciplic succession. Now, I чтобы was really лектор surprised when I heard that, происходил when I из read цепи that, ученической because преемственности. I always thought the important thing was that the speaker is coming in line with disciplic succession. But that's the second point. First point is the audience must be eager to hear. То есть So I was первое thinking about that. правило, When чтобы Prabhupada was preaching аудитория in India хотела слушать лектора. in the late 50s, early 60s, before he went to America, it was the Перед same тем, как Шрила thing that Прабхупада he was preaching in America. поехал в Америку, But the difference was that in India, no one was eager to hear. But in America, he had an и Шрила audience Прабхупада that is eager также to hear. So if a lecture читал лекции is в Индии, successful, но никто не хотел их слушать. it is at least А в 50% Америке его лекции the стали credit успешными. of the audience. И почему это произошло? So, По anyway, большей части потому, что if you pray to Krishna, he'll аудитория reveal to you жаждала how, слушать Шрилу you Прабхупаду. know, Krishna Так вот, doesn't have any молитесь Кришне, limitations. He's on call как all the time. вам проповедовать. У And Кришны нет вообще никаких пределов. he Кришна knows what's может in your heart. сделать что You угодно. cultivate that Кришна в desire вашем in your сердце. heart. Krishna will make an arrangement Он знает one way все, or что вы another. хотите. But И that's a он good устроит question. все Thank you лучшим for образом. asking it. Хороший вопрос. Anybody else? Спасибо. Thank you, Maharaj. Еще есть вопросы? Спасибо, Махарадж. Have you ever attempted to
there in Kuwait to go out on the street and chant, or is it absolutely forbidden, or what? Вы пробовали вообще Maharaj, here выходить в Кувейте на улицу? is prohibited actually. So Там? what we do, we have underground some of the basement halls where we do conduct the programs. Да, у нас абсолютно запрещено делать это на улице, и то, totally что мы prohibited, делаем, это Maharaj. мы On the street встречаемся we в cannot подвале, go. и там And we can't talk about this. This is поем. illegal activity here as per their law. В What's общем, that? здесь это законом As per запрещено. their law, this is в Кувейте. illegal here, Maharaj. Amazing. What a crazy world we live in, huh? В каком Okay, сумасшедшем anybody мире else? живем? Questions? Realizations? Еще есть If not, I have вопросы? some other или things to рекомендации? say. Если нет, то я продолжу. What's that? Where? Rancho. Okay, Rancho Krishna Prabhu. Раньше Кришна прав. Hare Krishna Maharaj, Dandot Pranams. Maharaj, Харе Кришна, the lecture, мои поклоны. you mentioned Хорошей that лекции in festivals, вы like упомянули. we are approaching Bhag Purnima, generally devotees have tendency to get more attracted towards Abhishekam than hearing. Yeah. Why this tendency and how we can improve on that? Yeah, but the thing is, first of all, you know, Прежде I grew всего, up in Krishna consciousness in the 70s. And я в 70-х годах I just don't воспитывался remember на many Кришне. Abhisheks. И я не Except помню for большое количество when there абхишек, was installation of the исключением, deities. Now, когда была on the other установка hand, божеств. Gaur Purnima С другой стороны, is a на is a Гуру Пурниму particularly prominent, important festival. это So очень важный it's easy for me to крупный understand фестиваль. to have Abhishek on that day. И как бы понятно, да, But что на такой I'm праздник just saying нужно that делать абхишеку. You don't have to have, you know, for every kind of festival of everything that happens, have an Abhishek of this and Abhishek of that. And, you know, Но мы должны and понимать, что then не нужно somebody делать who's a абхишек preacher, you вообще по invite him любому for an поводу. Abhishek. И know. на любой праздник. Why? То есть нет такой So необходимости. what I'm saying is there's nothing wrong with Abhisheks, fine. And participate in Ну, the сама по себе Abhishek, you get абхишека benefit это from хорошо, bathing the это deities. нормально. But the main thing Но is hearing главное and chanting the glories of the Lord. That is the main thing. слушание и And as one воспевание святых famous имен Господа. psychologist И said, это the главное. main thing Как is to keep говорил the один main известный thing, психолог, the main самое thing. главное – это держать And if главные we вещи become на too первом месте. distracted by Главное всегда all было this главное. ceremonial Если вас stuff, then we очень сильно forget what's отвлекают the вот main эти thing. церемонии праздничные, но вы You забываете know, при этом святое имя, Srila смысл Prabhupada kept теряете. things very simple. Шрила Now, Прабхупад some делал все devotees очень say it was просто. because that Некоторые преданные his говорили, disciples что это were such beginners in Krishna consciousness that they couldn't understand more. And that's why he его kept it simple. первые ученики That may многого be не partly понимали. true, but I don't believe that's the only reason. Да, Srila возможно, это Prabhupada так и kept things есть, simple, но Шрила especially Прабхупада делал ceremonies все and stuff like просто, that, because he особенно wanted to keep the церемонии focus и так далее. on chanting and Почему? hearing, Потому что always он chanting and hearing, chanting and hearing, делал chanting так, and hearing. чтобы преданные сосредотачивались If на you get слушании и воспевании святого how имени. do you say, too distracted with the, you know, all the Если razzmatazz вы and слишком spectacle сильно and everything, then отвлекаетесь на you внешние don't have the time факторы, and energy for у вас не preaching, for остается going on Sankirtan, or doing your уже own chanting ресурсов and для того, hearing. чтобы проповедовать, для того, чтобы You know, выходить в recently I Санкиртан, attended a для того, sannyas чтобы спевать. initiation Недавно here in я India. участвовал на I церемонии was amazed at how elaborate it was, принятия саньясы, chanting all и kinds of меня verses from поразила scriptures I never heard та вот of, эта and you know, so much обстановка pomp и and то, you что know, было and very организовано long. вокруг And этой церемонии. I То есть thought, это what's все the было need? очень сильно затянуто. Какие-то Prabhupada's цитировались way of initiating цитаты sannyasis из was very, very Писаний, которых я simple. даже не знаю. Но пришли Прабхупад, все было очень Prabhupada просто. said, "Do as I do." Прабхупада говорил, делайте так, He's a как я. charya. Повторите. Charya means one who teaches by example. He gave Он example ачарья. of Ачарья what to значит do and тот, how кто to учит do своим it. Why don't we примером. just follow his Он example? показывал нам пример, что нужно делать и как нужно делать. Зачем все You know, he усложнять? said, "Don't add anything and don't subtract anything." Шрила Why do we Прабхупада have to говорил, make ничего не such прибавляйте elaborate и не убавляйте. arrangements? Зачем такие сложные вот эти все там постановки, Anyhow, да, is that where is he? I lost him. устройства? Так, на чем это? Yeah, Rancho Krishna Prabhu. Да, Yeah, so please don't get the wrong impression. I'm not against Abhisheks.
Ну, не поймите I'm меня just неправильно, saying я не that против афиши. Я просто говорю, when it что becomes like an obsession and it overshadows не нужно the преувеличивать hearing and значение. chanting, that's a problem. I То see есть that as a важнее problem. всего. Не нужно задвигать на второй The план Bhagavatam слушание и says that воспевание своего имени. we all have a very Шила говорил, serious disease called что у нас Bhava должно быть Roga. очень Roga сильное means желание. disease. Bhava means material or mundane. Шила говорил, что we мы have очень the сильно disease больны. of material Бава Рога. attachment. Every Мы materially больны conditioned материальной soul has this привязанностью. disease. То есть It's a very serious материально-обусловленное disease. It's живое much more существо, serious оно имеет много than материальных cancer желаний. or the COVID virus. And the Bhagavatam И вот это says, вот Бава Рога гораздо Navritakar страшнее, чем Shayarupaliyamanas любой рак и Prabhavashadat любая другая Shokra болезнь. Manovidama. That for this Bhava Roga, this disease of material attachment, there's a Bhava Для того, Aushati, чтобы there's a medicine for this вылечить болезнь disease. Бава Рога, да, And материальной that привязанности, есть medicine is the Бава. glorification of the Lord И in это line of лекарство, the это cyclic succession. прославление So, if you Господа, have воспевание cancer, Святого имени. the focus of your life Если у will вас рак, become то вы how to сфокусированы просто get на cured of this своей жизни. cancer, how to treat the Как мне cancer, избавиться right? от этого рака, как мне вылечить You этот рак. probably То know есть вы people полностью in на your этом. family or somebody, you have to go for chemotherapy several times a week or something. Вы идете You know, там на химиотерапию, на целый your sense курс. of urgency is Да, то есть heightened. у вас есть So срочность, у вас есть if we know we важность. have this disease of Bhava Roga, then we should Так use вот, если мы every знаем с вами, что у waking нас есть это moment заболевание Бава Рога, to мы cure ourselves of должны this disease. проснуться, That means мы always должны glorifying the очистить Lord себя or от этого hearing the заболевания, Lord's glorification. Even прославлением you can't go out Господа. on Sankirtan there. Okay, fine. But Даже hear если and вы не chant as можете much as you выйти на can улицу на in your own Санкт-Петербург, homes. Even хорошо, if you can't gather воспевайте together, you do it in у your own себя homes. дома. Ну, к вам же не In your придут own home, you have a арестовывать Sankirtan вас в party. ваш дом. Wife, husband, and Дома, children. That's a Sankirtan пожалуйста, party. муж, жена, дети, пожалуйста, And устраивайте там Санкт-Петербург. yeah, in Bhagavad Gita, chapter В 13, Бхагавад-гите there's a 13. series of verses 8 Есть through серия 12. There are стихов 5 verses с which 8 по 12, list где Кришна what is перечисляет, knowledge. There are 20 or что 21 items является of знанием. knowledge. Он перечисляет, что такое на самом And деле знание. at the end of this 12 verses, И в конце Krishna says, and everything else Кришна говорит, is ignorance. Now, one of those все things about другое является knowledge is to невежеством. be detached from wife, children, etc. So then, in the И знание 10th — это значит быть paragraph не of привязанным that к жене, purport, детям, Srila дому. Prabhupada explains what И that Шрила Прабхупада в means. комментарии объясняет, что It это doesn't mean значит. you get rid of your wife and children, Это не значит, что вы or должны you go to избавиться the от них Himalayas or something. и What уйти в it means Гималай. is you engage your Нет. family in Это hearing значит, and что вы chanting the Lord's задействуйте glories. всю свою семью Prabhupada names 4 в things. You worship the воспевании deity, своего имени. you Поклонение. take remnants of food that has been offered to the deity, Поклонение божествам, предложение study боги божествам, scriptures изучение like священных Шримад писаний, Бхагаватам, Bhagavad Gita, and you Шримад chant Бхагаватам, together, the family chant и together, the совместное Харе Кришна воспевание, Mahamantra. когда мы все Then вместе your home will воспеваем become just like Харе Кришну. Vaikuntha. И тогда ваш дом станет Вайкунтхой. That's also spreading Krishna consciousness. Это Now тоже you're in a распространение situation where сознания you can't Кришны. spread it any further than the walls of your apartment, Но but still, в той ситуации, когда вы не можете по всему миру you're doing what you can распространять, окей, in your particular делайте circumstances. то, что вы That's the можете whole point, is to do as much as you can в той ситуации, в in которой your находитесь. particular То circumstances. есть делайте And все возможное every в ваших circumstance is обстоятельствах. different. So all of you, let's say, Обстоятельства that I'm разные. seeing here, in one sense, you're all in the same situation. You're Всех вас, вот householders, я вижу you're здесь all на in экране, Kuwait, да, примерно which вы is a в very одинаковой ситуации, prohibitive вы kind of, has a домохозяева. prohibitive kind of government. But still, you all have specific circumstances that are different from the others. Но у вас есть So, обстоятельства, которые отличают вас от To остальных. try to say what any one person should do in any particular circumstance is impossible because there are many millions of different circumstances. But what we И can do
is То, understand что мы можем basic сделать, principles, and then we понять use базовый those принцип. principles to apply to our Мы particular применяем circumstances. этот принцип к And нашей конкретной in ситуации. the purport to Bhagavad Gita, И в chapter комментарии к 18, text Бхагавад-гите 66, Srila Prabhupada quotes Lahari 1866 Bhakti Vilas, Шрила Прабхупада the six цитирует divisions or Харе six Бхакти Виласу, principles of surrender. где 6 Anukulyasya принципов предания. sankalpa pratikulyasya varjanam. Vakshishati vishvaso gopritve vadarantata. What's the rest? Huh? Huh? What is it? Go ahead, say. Атманикшепна. Atmanikshep. Atmanikshepa karpanya. Atmanikshepa karpanya. Shadvit here. Sharanagati. Yeah, okay. So 6 principles. And 6 принципов. just the first 2 are fantastic. Accept everything favorable for devotional service. Принимать Reject все everything благоприятное для unfavorable for преданного служения и devotional отвергать service. все неблагоприятное для преданного служения. Ну, That practically says it all. это на практике все и Because показывает. every day you're faced with decisions, right? Every Каждый день day вам приходится everyone's принимать faced решения. with Каждый decisions. день And making вам decisions, приходится принимать решения. at least my experience, is the most difficult thing to do in life. И самое трудное, But if по-моему, we apply это those 2 принимать principles, решения. anukulyasya Но если мы sankalpa применим pratikulyasya эти 2 varjanam, принципа, is this good for my spiritual life? это Or is хорошо it для моей not good for духовной my жизни, spiritual life? или это плохо And для you моей have to духовной see жизни. beyond, you have И to вы see what are the должны ramifications of what you do or don't do. смотреть шире Because на... superficially, it may seem like something will be advantageous for your spiritual life, but Потому что because of вам the иногда может consequences of показаться, what you do, it could become disadvantageous. So we always have что to analyze according to these 6 какая-то principles. ситуация, она благоприятна для вашего преданного служения, но если вы посмотрите в перспективе, да, что будет дальше разворачиваться, то окажется, что Anything else? в итоге это окажется неблагоприятным. Да, спасибо, хорошо. My gosh. Says we have 87 people here. Maharaj, there are much more, Maharaj, because some of the devices are kept in the camp. We have labor camp here. And from one devices, maybe 10 or 15 people are joining, Maharaj. So, Да, у нас здесь всего-навсего 7 человек в Zoom, но реально нас больше, потому что wonderful по association, несколько Maharaj. преданных So clarifying. Well, с одного устройства. Prabhu, I'm really honored that I've been asked to speak to the devotees in Прабху, Kuwait. мне очень-очень This приятно, is a что вы fantastic way to меня travel. I love it. прочитать Because, для вас лекцию. you know, to travel to Kuwait physically, first of all, I got a visa problem. But besides that, физически I мне really тяжело don't like приехать, flying in потому что airplanes. And I'm completely convinced that у меня проблемы human с beings are визой, not meant to fly in airplanes. и I mean, obviously, я we очень do it плохо переношу перелеты, да, when necessary. живу в человеческих телах, они не очень предназначены For me, для this is a much better перелетов way to самолета. travel to Kuwait. Very grateful to you, Maharaj. And if at all, Maharaj, you're traveling, we look forward to serve you, Maharaj, in Kaniyadesh in Kuwait. What's that? Ну, мы с удовольствием вас пригласили в Кувейт, и очень рад буду вас здесь видеть. I definitely will. I definitely will. В Like I принципе, я said, хочу, that конечно, lady, what's her поехать. name? Как? Anandani Gopi. Where is she? Oh, Anandani here she is. Gopi. I see her. Okay. Вот Hare вижу, да. Krishna, Mataji. Nice to see you again. Харе Кришна, Матаджи. Очень рад вас видеть снова. Thank you for your invitation. Спасибо большое, что меня пригласили. Okay, now, this Итак, is the time we're supposed to end. уже скоро заканчивать. So should we end now? Закончим Thank you сейчас. so much, Maharaj, for your time. I know it's very late in India, Maharaj. Да, It will be late, спасибо actually. большое. What's that? It will be late in India, Maharaj. Definitely will not keep you. Listen, Raja Prakash Prabhu, slow down a little bit. It's not a race. Прабху, пожалуйста, немножко помедленнее. Я не I was очень saying понимаю, it что will вы be говорите. late in India, Maharaj. So, yes, Maharaj. Yeah, it's a little late here. I'm not accustomed to preaching at this time of night. Да, у нас уже здесь 9 вечера, я не очень привык for giving your к таким поздним purifying association лекциям. to all of us. Спасибо вам And all of большое, us together что will take shelter of the holy name. дали нам And лекцию, listen, дали ваше общение. listen,
I love glorifying the Lord and glorifying His Я philosophy. люблю прославлять Господа. If you want to invite me again, I'll be Поэтому, really happy to если come. вы Just let us хотите know. еще раз меня пригласить, я с удовольствием. We'll plan, Maharaj. We'll be in touch with Dhir Prabhu and we'll definitely plan, Maharaj. Да, конечно. And I wish Хорошо. all of Будем you на связи to have с Dhir Prabhu. what? Я желаю всем What's that? вам. What? I wish all of you Я to have желаю всем вам ecstatic day. What time is it there now? Because it's evening. экстатического Not дня. much Сколько у left вас of the сейчас day. времени? I wish all of you to have an ecstatic Ну, не evening так in много the до конца дня service of осталось. Srila Prabhupada. Я желаю вам Jai экстатического Shri вечера Srila в служении Шри Prabhupada Прабхупады. ki jai. Gaura Jai. ki jai. Jai. Джай. Hare Махадьюти Krishna. Свами ки Hare Krishna, Maharaj. джай. Thank you so much. Харе Кришна. Спасибо большое, Махарадж. Om Vishnu Padaya Krishna 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 Thank you, Nikhila Prabhu. You did a wonderful job. How do you know? Maybe. I think. We believe. Thank you for opportunity to serve. Nikila Prabhu, how did it Thank you, go? Guru. Most of all is okay, but it was a couple of moments where I was lost, but then I repair myself. You didn't send him the links for what you have. No. I just because of you see, because of a lot of links, it was one moment where I get lost, but then maybe in 1 or 2 minutes I found this place. Sorry. I mean, sometimes also I get a little carried away. I get a little excited, and then it's hard to follow me. And also, Okay. also sometimes it's not clear whether I'm reading from the purport or whether I'm just speaking my own realizations. But anyhow, Yes, it's necessary. better than a punch in the nose. That's right. Это лучше, чем получить Спасибо удовольствие. большое. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, да. Так. Никхила Прабhu, спасибо вам большое.